Ndizibusele kwembukeli ekhaya, igama lam ndinguVelwethu Ngalonkulu wenkqubo ethi The Chat with Vuyo kwi-Hour News Live TV. Kanti ke namhlanje silapha kwindlewiso-mthetho eBhisho, nalapho inkulumbuso yephondo leMpuma Koloni the Honourable Oscar Mabuyane ethe wathulula intetho yakhe yobume beli phondo leMpuma Koloni. Kanti ke kwizinto ke athe wazichaphazela kwintetho yakhe ikwangumba ke wokuphuculwa kwemfundo kweli phondo leMpuma Koloni. Kanti ecaleni kwam sinaye ke umphathiswa wesebe lwezemfundo utata uFundile Gade, the Honourable Fundile Gade. Mphathiswa, masikubulise sikwamkele kule nkqubo. Mphathiswa, nanjengoko ke inkulumbuso ithe yawisa intetho yayo namhlanje, ingaba wena njengomphathiswa kweli candelo lezemfundo zintoni mhlambi inkulumbuso ethe yazichaphazela onokuvakalisa uluvo lwakho ngazo? Ziliqela izinto inkulumbuso eziliftileyo kula policy document endicinga uba silisebe lezemfundo leMpuma Koloni funeka sizijongile ukulungiselela into yobana sakhe iziseko ezifanelekileyo zemfundo as part of i-contribution esiyenzayo in the reconstruction and development yelizwe general. Okokuqala kuqiniseka into kokuba iziseko zokuqala zemfundo zisemekweni right your early childhood development. Yiyo loo nto siyiMpuma Koloni sithatha igxathu in ensuring that the program year-reading as a national program we have given it a priority. Kodwa ke xa sathula i-policy speech kamphathiswa wezemfundo sizawuza nayo iplan ecacileyo uba kuzokwenzeka kanjani, kuba funeka sirespondile kule ngxaki ihlabathi elijongene nayo labantwana abangakwazi uyofunda nobhala kodwa beprogressa in various grades. That's one aspect. Isibini into endicinga into yokubana ibalulekile kuthi siyiMpuma Koloni ngulo mcimbi wokufunda ngokwe-languages. Urhulumente waseMpuma Koloni uthathe igxathu lento yokubana kufuneka kubekho ukucaca, kubekho iplani ecacileyo yokwenza ukuqiniseka into yobana abantwana le nto ye-mother tongue bilingual education is not a privilege, is a right. It must be enforced so that sizokwazi ubanika i-capacity neskill esifanelekileyo sokufunda nge-mother tongue yabo abo bakwaziyo ukuyenza loo nto. Bawukhumbula ke abantu baseMpuma Koloni nabantu belizwe jikelele into yobana iprogram leyo iqale ngo-2012 ibingafanelanga uba iyiprogram efanele ubiyaxoxisa, ngoba sinabantwana ngoku abenza ugrade 12 kulo nyaka abazawubhala ugrade 12 nge-mother tongue bilingual education. So yiyo ke loo nto noPremier iyilifta as part of the key strategic areas zeMpuma Koloni. Okokugqibela kuqiniseka into yokubana njengesebe lezemfundo siyaqiniseka into yokubana le increment kwa-grade 12 sinayo systemically across the system, siyakwazi uyimaintaina la 5% improvement increase that besisoloko sisebenza ngayo, and loo nto iyawusenza ngoku sikwazi ungena kulaa league ye-80s in the country, which begins to suggest into yokuba sizawuba yiprovince ezawuba sematheni kwiminyaka emibini nemathathu ezayo uba singakwazi ukumaintaina la 5% sisoloko siqhubekeka ngayo, sisuke kula 76.5% sibe between 81 and 81.5% this year, and we do have a potential to do that. Nanjengoko sitsho ukuba nizimisela ukuphucula i-matric rate, ingaba mhlawumbi zintoni ozimisele ukuba ube kanti uyazipusha njengomphathiswa wesebe lezemfundo ukusukela ngoku kulo nyaka ka-2020 ukuqinisekisa into yoba ngenene nangenyaniso uyafumaneka i-80% kweli phondo leMpuma Koloni? Sidevelophile iplani bantu baseMpuma Koloni ethetha ngqo ngendlela ootishala ekufuneka belungiswe ngayo bakwazi umelana ne-curriculum diversification that we have introduced in the province. Siqinisekisile into yokubana zonke izinto zokufunda abantwana bazifumene i-learner support material. Siqinisekisile into yokubana yonke into ene-restructuring ibifanele uba yenzekile esebeni kulo nyaka sikhawuleze sayigqiba kwangoNovemba ukulungiselela ibingasiphazamisi ngoku.
umzekelo we have appointed a number of chief directors ebezikey on the organogram ebesoloko zi-vacant, so that singabi nayo le nto yokuphungaphungaza xa kufuneka kuthathwe ii-decisions ngexesha. So yiyo ke loo nto amaxesha amaninzi ndidla ngokuthi ebantwini kum ngoku i-issue is not about whether or not can we deliver quality basic education in the province, but the issue is time now. Whether can we meet the deadlines that we have set for ourselves, including nalento infrastructure in schools. Sibhizi ngoku about 268 schools ekufuneka ku-eradicatwe ii-pit latrine toilets. La program sele iqalile. Ngoku izikolo ezisele zigqityiwe ukwakhiwa in the province there are 21. We must set up a process of handing them over to the communities. We have got 163 infrastructure projects that are currently underway efuneka zigqityiwe within a space of 4 years. We have got 51 schools that must be handed over this year, not next year, this year. Ezi ziyi-21 sezigqityiwe zilinde nje the office kamphathiswa to set dates and communicate with the community and hand them over. Okugqibela mphathiswana, njengoko kweli phondo leMpuma Koloni kukhona umcelimngeni kakhulu umba we-scholar transport, ingaba mhlawumbi nilisebe lezemfundo lowo umcimbi niza kuqubisana njani nawo? Sele sithethene nomphathiswa wezendlela ne-transport u-MEC uTikane, savumelana into yokubana we must find a better way of managing le nto inolwakhiwa ngokutsha kwe-contracts. Sakukhumbula into yokubana besifanele into yobana sifinalize ii-contracts ye-scholar transport by September, but ngenxa yamagingxigingxi kule level ye-contract management services saphela singakwazanga. But I can assure you into yokubana kule nyanga siyayigqibezela, because by 1st of April we will be having a new 3-year contract on scholar transport in the province, and all submissions have been made by both Department of Education and Department of Transport. So we are ready for this year in terms of the scholar transport issues relating to infrastructure. The only challenge generally that we have in the process, yes, scholar transport, and need the intervention of the provincial government, is the road network system. Kusekho indlela noko esemekweni ezingekho right ncam ezingayingxaki in some of the service providers in ensuring that they procure imoto ezifanelekileyo to service the schools. But however, again nakuleyo into we have developed an alternative way out on that one. Mphathiswa, mandibulele kakhulu ngexesha lakho nokuba kunye nawe enkqubeni. Sibulela kakhulu nathi ngexesha lethu. Alright ke mphulaphuli apho ekhaya lowo ke ibe ngumphathiswa wesebe lwezemfundo, the Honorable Ufundile Gade, nalapho ke echaphazela khona izicwangciso abanazo belisebe lwezemfundo, nalapho ke ethe wachaphazela ngakumbi umba we-scholar transport nongumcelimngeni kakhulu kweli phondo leMpuma Koloni, noye ubangele ukuba kube khona uqhankqalazo oluye luqhubeke ngenxa yabantwana bengenayo indlela yokuya ezikolweni. Kananjalo echaphazela ke nomba wolwakhiwo lwe-toilet kananjalo echaphazela nomba we-early childhood development kwakunye ke ne-learner support. Ukanti ke kule nkqubo yanamhlanje yokwethululwa kwentetho yobume bephondo leMpuma Koloni ngu-Honorable uNkulumbuso u-Oscar Mabuyane namhlanje, phambi iqale inkqubo namhlanje ke kwakhona ingcwabangcwaba nalapho siye sabona khona amalungu ombutho we-Economic Freedom Party ekhutshelwa ngaphandle epalamente emva kokuba usomlomo wepalamente egunyazise ukuba la malungu aphumele ngaphandle ngenxa yesinxibo asinxibileyo sombutho wabo. Kananjalo ke athe esakwala amalungu lawo ombutho we-EFF kwaze kwabizwa onogada nabatheke babakhuphela ngaphandle. Omnye ke wabo bebegunyazisa ukuba mabaphumele ngaphandle ngulowo ke uyinkokheli ke kumbutho we-Democratic Alliance ukansila uNqabambanga, noye ke yena ke wala ukushiya ipalamente.
Ligwana leya. Picture. Yeah, Monica also. Yeah. Hayi. The security, I'm sending to the group.